এটা হচ্ছে গিয়ে নাইট্রোজেন রিটেন divided by nitrogen intake into 100. Net protein utilization দিতে পারে. What is net protein utilization? That is, it is the retained nitrogen divided by intake nitrogen and multiplied by 100. But most important regarding efficiency of protein in bodybuilding purpose, that is biological value. It is one of the important factor in diet which becomes essential other than carbohydrate, protein, fats and vitamins and minerals. Other than carbohydrate, fats, proteins, minerals, vitamins, one important nutrients is now added, that is fiber. Dietary fiber. এটাতে লেখা আছে দেখো, vitamins, minerals, carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals and all other essential elements in adequate amounts. এই all other essential তার মধ্যে হচ্ছে ফাইবার. All other essential elements other than carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. There is in between fiber is the most important. Why it becomes the important now? In the present society, in the present lifestyle disorders, dietary fiber has become a very important role. Key role play করে? What is the role played by the dietary fiber? The role played by the normal role of the dietary fiber কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? Sourcesটা কি? It is present in the fruits. It is present in the vegetables, particularly green leafy vegetables. Leafy vegetables peels of the vegetables contains many fibers. সেই জন্য আমরা অনেক সময় প্রেসক্রাইব করি আমরা পুরো ভেজিটেবলসটাকে খেতে আর কি, without peeling because it contains fiber. Now the role played by fiber, কি role play করে? Why it is necessary? It is necessary physiologically in everyday, day to day. It is necessary for bowel clearance. Bowel clearance. It is now most of the people are now becoming constipated because of the stressful life. So dietary fiber করে কি? It attracts water. It attracts water and it causes increase of peristaltic movements of the bowel. Peristaltic movements of the bowel. পাঠিয়ে দেয়, যার ফলে helps in evacuation. That is normal bowel function. এটাকে বলা হয় normal bowel function. Normal bowel function or normal bowel clearance. Main role. Day-to-day practice এটা হচ্ছে main role dietary fiber play করে. That means it prevents constipation. It helps normal bowel clearance by attracting water and increasing the bulk of the stool. It
হেল্পস ইন দ্য, তাহলে আর কি কি করে? এক নম্বর প্রিভেন্টস, কি কি করে? প্রিভেন্টস, আর কি কি করে? ডায়াবেটিস মেলিটাস, হাউ ইট প্রিভেন্টস ডায়াবেটিস মেলিটাস? Because dietary fiber reduces the absorption of the carbohydrate. কার্বোহাইড্রেট অ্যাবজর্পশনটা কমিয়ে দেয়, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, এইসব অ্যাবজর্পশনগুলোকে অনেক কমিয়ে দেয়। এই জন্য যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের পক্ষে ফাইবার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য ডায়েট। বাট প্রিভেনশন অফ দ্য ডায়াবেটিস অলসো, এভরি people, ordinary normal people should take fiber for prevention of the diabetes mellitus. Prevention of the hypercholesterolemia, hypercholesterolemia and coronary artery disease. All are lifestyle disorders. Diabetes mellitus, hypercholesterolemia. It also prevents certain cancer. That is colorectal cancer. ডায়েটারি ফাইবার বলতে গেলে এতগুলো কথা লিখতে হবে। এবার নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ডায়েটারি ফাইবার কত? নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ডায়েটারি ফাইবার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 35 in case of male, 25 in case of female. On average 30 gram per day. This is required, but if you take excess, if you take 100 gram of fiber, is it more beneficial? If you take lots of fiber, no, it is not then beneficial. Lots of fiber, excessive fiber also harmful. Can harmful? Because fiber prevents absorption of the calcium, iron. সমস্ত রকম অ্যাবজর্পশনটাকেও হ্যাম্পার করবে যদি আমি বেশি ফাইবার খাই ইন অ্যাডিশন টু নর্মাল রিকোয়ারমেন্ট, তাহলে কিন্তু ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। আর একটা জিনিস হতে পারে খুব নর্মালি, বেশি ফাইবার খেলে পরে অ্যাবডোমিনাল ব্লোটিং হতে পারে, অ্যাবডোমিনাল ডিসপেপসিয়া, ফ্ল্যাচুলেন্স এগুলো ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং এক্সেসিভ ফাইবার ইজ অলসো নট ডিজায়ারেবল। ইট ইজ অপটিমাম ফাইবার 30 গ্রাম পার ডে। It is about the dietary fiber. Nowadays, physicians are very much concerned about the dietary fiber because diabetes is prevalent, coronary artery disease is prevalent. To reduce the incidence of diabetes and to reduce the coronary artery disease, there is a immense role of fiber. Now we will go to the obesity. Obesity due to overnutrition. Overnutrition leads to obesity and overweight. Now, how will you assess the obesity? What is the standard method of assessment? Standard method of assessment of the obesity is in terms of body mass index, BMI. Everyone is also nowadays is aware of the term BMI. What is BMI?
assessment of the obesity is done by calculating BMI. BMI is a very calculative term. How it is calculated? You have to know. Every physician should know. Every clinician must know. Body mass index. It is calculated by the formula. The two things are required. One is the height, one is the weight. By height and measurement of the height and weight, we can calculate BMI. And what is the formula? Formula is the weight in kg divided by height in meter square. This is the formula. Height in meter মানে কেউ যদি ধরে 175 সেন্টিমিটার হয় তাহলে মিটার কত হবে 1.75। কেউ যদি 60 কেজি হয় তাহলে উপরেরটা হবে 60, নিচেরটা হবে 1.75 স্কয়ার। সাপোজ এ পারসন ইজ, তোমরা ক্যালকুলেট করো, 50 কেজি ওজন, হাইট ধরো 150 সেন্টিমিটার। 150 সেন্টিমিটার মানে 1.5 মিটার, তার মানে এটা স্কোয়ার। ক্যালকুলেট, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট। এইবার আমি বলছি নর্মাল বিএমআই কত? নট আন্ডার ওয়েট, নট ওভার ওয়েট, এটা কত? ইন কেস অফ ফিমেল in case of male it is 20 to 25। মেলের ক্ষেত্রে একটু সামান্য একটু বেশি, ফিমেলের ক্ষেত্রে সামান্য একটু কম। এবার হায়ার লিমিট ক্রস করে গেছে, হায়ার নর্মাল লিমিট ক্রস করে 29.9 পর্যন্ত গেছে। ইট ইজ আর মোর দ্যান 30 obese, more than 40 extremely obese। ওভারওয়েট, ওবিস, এক্সট্রিমলি ওবিস। নর্মাল লিমিট ছাড়িয়ে গেছে 24-এর পর, 25-এর পর আপ টু 9.9। It is overweight, it is not obesity। Obesity will be defined by increase of body mass index more than 30, equal to or more than 30, either it may be equal to or more than 30, equal to and more than 30। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ওবেসিটি ডিফাইন করার। তার আগে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওভারওয়েট, নট ওবেস। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, আগে ওভারওয়েট হবে, তারপর ওবেস হবে, তারপর এক্সট্রিমলি ওবেস হবে। মোর দ্যান 40 হলে এক্সট্রিমলি ওবেস। না, হোয়াই আর কনসার্ন উইথ ওবেসিটি, এর রেজাল্ট কি হলো গো? কত হলো? এটা কি নর্মাল রেঞ্জে পড়ছে না ওবেসিটিতে পড়ছে? তোমাকে কিন্তু বার করতে হবে এইভাবে। হ্যাঁ, ওয়েট ইন কেজি, যদি কারো 60 হয় তাহলে 60 লিখতে হবে উপরে। 65 কেজি, 65 কেজি। যদি পয়েন্ট হয় তাহলে 60.5 কেজি, এভাবে লিখতে হবে উপরে। আর নিচে লিখতে হবে মিটার।
মিটারটা আমরা সাধারণত মানে সেন্টিমিটারে আমরা এক্সপ্রেস করি হাইটটাকে, এবার সেন্টিমিটারটাকে 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে, 100কে ভাগ করে সেটাকে মিটারে এক্সপ্রেস করতে হবে, মিটারে এক্সপ্রেস করে তার স্কোয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, এটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্স, এটা সিম্পল ম্যাথামেটিক্স। এটা এর ভ্যালুটা খুব সম্ভবত 22 সামথিং হবে, ইট ইজ নর্মাল 22 সামথিং হবে। কিন্তু যদি এটা যদি 70 হয়ে যায় তাহলে কত হচ্ছে দেখো তো, তখন কি আর নর্মাল রেঞ্জে থাকছে? খুব সম্ভবত থাকবে না। আমার ক্যালকুলেশন নেই আমার কাছে, আমি ক্যালকুলেট করতে পারছি না, তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারো বাই মোবাইল। সুতরাং ডিপেন্ডস আপন দ্য, সেই জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট আছে ইন রেসপেক্ট অফ হাইট, ওয়েট হাইট চার্ট আছে। তোমরা দেখবে সব জায়গায় একটা ওয়েট হাইট চার্ট প্রত্যেকটা জায়গায় থাকে, মানে আমার এই হাইট হলে আমার কতটা ওয়েট হওয়া উচিত, এর বেশি ওয়েট হওয়া উচিত না, সেটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট হাইট চার্টে বলা যায় আছে। এইবার অ্যাকচুয়াল ওয়েট তাকে নিতে হবে, অ্যাকচুয়াল হাইট তাকে নিতে হবে, দিয়ে এইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে। ও সেই ক্যালকুলেশনটা দেখতে হবে whether it is in the normal range or whether it exceeds the normal range. If it is exceeds the normal range but below 29.9, it is overweight, but if it exceeds that 30, it is obese. In terms of body mass index, for every clinician in his chamber, there is a weight machine. There is also height, measurement of the height আছে, ওয়েট এবং হাইট ওরা মেজার করে নেয়, বিএমআই ক্যালকুলেট করে নেয় ক্লিনিশিয়ান বিফোর প্রেসক্রাইবিং এনি ডায়েট অর ড্রাগস। না হোয়াই আর কনসার্ন উইথ ওবেসিটি, একটা মানুষ খাবে বেশি তো মোটা হবে, তো আমার কি? হ্যাঁ, যে পার্সন তার কিছু নাও প্রবলেম নাও হতে পারে, পার্সনের প্রবলেম নয়, কিন্তু ইট ইজ দ্য প্রবলেম অফ ফিজিশিয়ান। কীরকম? ওবেসিটি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মেনি ডিজিজেস, পেশেন্ট উইল কাম উইথ দ্যাট ডিজিজেস, পেশেন্ট উইল নট কাম উইথ ওবিস পার্সন। No obesity, otherwise healthy, will not attend outdoor or will not attend in physician. She has no problem. So why she will attend the doctor? But obesity associated, obesity থাকলে পরে যেটা হবে, obesity predisposes কি কি ডিজিজ ও ঘটায় ওবেসিটি, ওবেসিটি রিলেটেড ডিসঅর্ডার, ওবেসিটি অ্যাসোসিয়েটেড ডিসঅর্ডার্স কি কি আছে? এক নম্বর হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস, 2 নম্বর হচ্ছে হাইপারটেনশন, 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে করোনারি আর্টারি ডিজিজ, 4 নম্বর হচ্ছে গিয়ে গল স্টোন, গল ব্লাডারে স্টোন হয় যাতে ওবেস পার্সনদের, পার্টিকুলারলি ওবেস ফিমেল। 3F, fat fair 40, above 40 fatty women, fair women, 3F বলা হয় গল স্টোনের জন্য। ফিমেল above 40 ফ্যাট, তাদের গল স্টোন হয়। আর্থ্রাইটিস হয়, অস্টিওআর্থ্রাইটিস যেটা খুব কমন ডিজিজ, particularly the knee osteoarthritis, কারণ knee is the weight bearing joint and knee cannot bear the so much weight and ultimately it becomes damaged. Knee becomes damaged, cartilage of the knee joint becomes damaged because of too much weight bearing. Too much weight bearing will causes damage of the knee joint cartilage, leading to osteoarthritis. Certain cancer, কতগুলো ক্যান্সার হয়, কি ক্যান্সার? ব্রেস্ট ক্যান্সার ইন ফিমেল,
Cancer of the endometrium in female. Cancer of the colon, particularly in the male. Cancer of the prostate in male. These are the cancers, the incidence of which is much more in obese person than thin and lean person. Thin and lean person এদের incidence অনেক কম, কিন্তু obese person এই ক্যান্সারের incidence is much higher. So that is why we are concerned about obesity. তাছাড়া আমরা ওবেসিটির জন্য আমরা অত কনসার্ন হতাম না। ওবেসিটি যদি এই ডিজিজগুলো যদি না ঘটাতো, we are not worried about obesity. খাবে মোটা হবে তো আমার কি? কারণ হচ্ছে এইটা, সাপোজ এ পারসন ইজ ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন, ভেরি কমন ডিজিজ। হাইপারটেনশনে তুমি ড্রাগ দিচ্ছ কিন্তু রেসপন্স করছে না, ড্রাগ দিচ্ছ তুমি রেসপন্স করছে না, একটা ড্রাগ, দুটো ড্রাগ, তিনটে ড্রাগ দিচ্ছ, রেসপন্স করছে না। রেসপন্স করবে না তো, আনলেস ইউ রিডিউস দ্য ওয়েট। রেসপন্স করবে না কোনো ড্রাগে, ইন কেস অফ হাইপারটেনশন, ইন কেস অফ ডায়াবেটিস মেলিটাস। সো ইন কেস অফ হাইপারটেনশন, ওবিস হাইপারটেনশন, in case of obese diabetes mellitus, the first prescription এর প্রথমেই থাকবে reduction of the weight. Unless you reduce the weight, next advice গুলো কিন্তু ইফেক্টিভ হবে না। প্রথম অ্যাডভাইস হচ্ছে গিয়ে reduction of the weight. খুব সিম্পল টার্মে বলেছি, খুব সহজ কথাই বলেছি এবং খুব কম কথাই বলেছি। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, কোনোটাই বাদ দেওয়ার নয়। And you have to remember it. You have to remember it not for the examination purpose. You have to remember it for the whole life, for the practice. It is smooth because it is covered in recent condition. Recent মানে কি বলেছি? Recent condition মানে কি? Living condition, যখন বেঁচে ছিল। হ্যাঁ, recent condition, it is covered by a cartilage. কি cartilage আসছি? আচ্ছা, তার পেছনে একটা ম্যান্ডিবুলার ফসার পেছনে একটা পার্ট রয়েছে, এইটা, এই জায়গাটা, এটাকে বলি নন আর্টিকুলার পার্ট, মেইনলি ফর্মড বাই এ প্লেট নোন অ্যাজ দ্য টিম্প্যানিক প্লেট। আর ঠিক তার সামনে একটা উঁচু মাউন্ড রয়েছে, তাকে আমরা বলি অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল বা টিউবারকেল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা। আর তার সামনে একটা বার অফ বোন রয়েছে, এরকম ট্রান্সভার্সলি, কে অ্যান্টেরিয়র বার বলা হয় বা অ্যান্টেরিয়র রুট বলা হয়, রুট। এবং এইখানে একটা, এবং এটাকে বলা হয় টিউবারকেল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা অথবা অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল। এটা ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? যখন ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পড়বো তখন বুঝবো। কেমন? তাহলে এটা খুব ভালো করে ক্লিয়ার করো। এই যে ফসাটা কোন বোনসের পার্ট? টেম্পোরাল বোন। কি বলি আমরা? ম্যান্ডিবুলার ফসা। কেন বলি ম্যান্ডিবুলার ফসা? বিকজ ম্যান্ডিবল এখানে আর্টিকুলেট করবে। কেমন? এবার পুরোটাই কি আর্টিকুলার? নো, অনলি অ্যান্টেরিয়র পার্ট আর্টিকুলার অ্যান্ড পস্টেরিয়র পার্ট ইজ নন আর্টিকুলার। বাট রিসেন্টলি দেখলাম তোমাদের প্রিয় বই 84-তে পস্টেরিয়র পার্টটাকেও, মানে টিম্প্যানিক প্লেটটাকেও আর্টিকুলার সারফেসের মধ্যে ধরেছে। তাহলে এবার একটু বলো 4 নম্বরটা কি? What is 4? What is 4? Tubercle of the root of the zygoma. এইটা হচ্ছে আর্টিকুলেটিং ম্যান্ডিবুলার ফসা, যেখানে কন্ডাইল অফ দ্য ম্যান্ডিবল আর হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল লাগছে। কেমন? এইটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস, এই জায়গাটা হচ্ছে টিম্প্যানিক প্লেট। This is the tympanic plate or non-articular part of the mandibular fossa. কেমন? আচ্ছা, তাহলে আর্টিকুলেটিং সারফেস কি হবে? ফ্রম অ্যাবাভ, উপর দিকে কে করছে? নাম্বার 1, টিউবারকুল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা। 1 নম্বর। কে কে করছে? ওপরে আর নিচে। ওপরটা একটু কঠিন, নিচেরটা ইজ ভেরি ইজি। টিউবারকুল অফ দ্য রুট অফ দ্য জাইগোমা and articular part of the mandibular fossa of the temporal bone. কেমন? 84-তে নন আর্টিকুলার পার্টও লিখেছে, সুতরাং এখন রিসেন্টলি ওটা কারেক্ট। আর বিলো থেকে একটাই,
head of the mandible, head of the mandible, head of the mandible. আচ্ছা, ওপরের আর্টিকুলেটিং সারফেসটা কি? কনকেভ। নিচের আর্টিকুলেটিং সারফেসটা কি? কনভেক্স। এটা যদি রিসেন্ট কন্ডিশন হতো, এর মধ্যে কি থাকতো? এই দুটোর মধ্যে, বিটুইন দ্য কনকেভ mandibular fossa and head of the mandibular মধ্যে কি থাকতো? What happens to be present in between the concave articular surface and head of the mandible? কি থাকবে? ডিভাইড করবে জয়েন্টকে। এই মাত্র বললাম, the joint is a complex joint. Why? Because presence of articulating disc. So actually যখন আমরা জয়েন্টটা আঁকবো, তখন কি করে আঁকবো? যখনই আমরা জয়েন্টটা আঁকবো, আমরা এরম ভাবে আঁকবো। Articulating disc, একটু peculiar. It is not actually cartilaginous. Few cartilage cells may be there, but it is mainly fibrous. It is mainly fibrous. Fibrous tissue দিয়ে তৈরি, connective tissue fibrous. So, যখনই জয়েন্ট থাকবো, and it is a peculiar and has got its own division, পরে আসবে. So, this joint cavity, it is the upper joint articulating surface, it is the lower joint articulating surface. Upper joint articulating surface is a concave, mainly consists of tubercle of the root of the zygoma and concave mandibular fossa. Lower articulating surface is the convex head of the mandible. Hello? And the joint cavity is divided by a articulating disc into a upper and a lower compartment. আপার কম্পার্টমেন্টের নাম হচ্ছে কি নাম দেওয়া যায় বলো? হ্যাঁ, ল্যারিংস। বুঝতে পারছি না, কি জোরে বলো, নামটা কি, কার কার মধ্যে আছে এটা? এটাকে ল্যারিঙ্গো বলে না, এটার নাম হচ্ছে, এই আর্টিকুলেটিং ডিস্কটাকে অনেকে এটাকে লাইক এ নি জয়েন্ট মেনিসকাস বলে, তোমাদের বলিনি বলতে পারবে না। আচ্ছা, এই বোনটা কি? বোনটা টেম্পোরাল বোন। এই বোনটা কি? ম্যান্ডিবুলার বোন। তাহলে আপার কম, আর এইটাকে কি বলছি? মেনিসকাস। তাহলে এই জয়েন্টার ক্যাভিটিটার আপার কম্পার্টমেন্টকে কি নাম দেওয়া যায়? নিজেরা বলো, বলো বলো, জোরে বলো, নিজেরা শিখো। মেনিস্কো টেম্পোরাল কম্পার্টমেন্ট, মেনিস্কোটা আগে থাকবে। আর নিচেরটাকে এবার নাম বলো, মেনিস্কো ম্যান্ডিবুলার কম্পার্টমেন্ট। খুব ইজি। তাহলে এটার নাম হচ্ছে মেনিস্কো। খুব কাজের আছে, লাগবে, তার জন্য আমি স্ট্রেস করছি। মেনিস্কো এইটা হচ্ছে আর্টিকুলেটিং ডিস্ক।
তাহলে এবার একটু দ্রুত এগোবো। তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে? দিস ইজ দ্য কাট সেকশন। This is actually real cadaveric picture. The articulating disc is here. This is the meniscotemporal compartment. This is the meniscomandibular compartment. Come on. Beautiful picture. ভালো করে বুঝো এটা। এবার একটু recapitulation. The temporomandibular joints are bilateral components of a single craniomandibular articulation. কথাটা একটু ভেগ আছে, ডিটেলস যাওয়ার দরকার নেই, কারণ এই নিয়ে কন্ট্রোভার্সি রয়েছে। অনেকের মতে দুটো টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট রয়েছে, রাইট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট and left temporomandibular joint. Whatever it may be, they always usually act together. একটা তুমি নাড়িয়ে দেখো তো পারবে কি? একটা দিক নাড়াও তো দেখি, পারবে? সব সময় দুটো নড়ছে। সুতরাং সো ইট ইজ এ টু জয়েন্টস রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাক্ট ইন ইউনিসন, মানে একসাথে কাজ করে, আলাদা কাজ করতে পারে না। নি জয়েন্ট আমি এটা এরম করছি, এটা এরম করতে পারি, কিন্তু এটা সবসময় এক কাজ করে। তার জন্যই লেখা হয়েছে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টস আর বাইল্যাটারাল কম্পোনেন্টস অফ এ সিঙ্গেল ক্রেনিওম্যান্ডিবুলার আর্টিকুলেশন। টাইপ সাইনোভিয়াল, সাবটাইপ কন্ডাইলার and complex. Articulating surface, articular fossa of temporal bone, articular eminence of temporal bone, lower head of the mandible. Articular surface are covered by fibrocartilage. Articular surfaces are covered by fibrocartilage. Normally, বেশিরভাগ জয়েন্টসে the articulating surface is covered by hyaline cartilage, but here it is covered by fibrocartilage like this, sternoclavicular joint. So এই জায়গাটা আমি লাল করেছি। The articulating surface are covered by hyaline cartilage, not by hyaline cartilage. The articulating surface is covered by fibrocartilage, not by hyaline cartilage. মনে থাকে জানো। আর্টিকুলার ডিস্ক খুব ডিটেলস জানার দরকার নেই। ইট ইজ এ ওভাল প্লেট অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ, মেইনলি ফাইব্রাস, লেখা নেই, মেইনলি কোলাজেন ফাইবার অ্যান্ড ফিউ কার্টিলেজ সেল। আপার সারফেস ইজ কনকেভো কনভেক্স, আপার সারফেস ইজ কনকেভো কনভেক্স, এরকম। লোয়ার সারফেস ইজ কনকেভ। The periphery of the disc is firmly attached to fibrous capsule. আচ্ছা, এটার কয়েকটা পার্ট রয়েছে, আমি ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, শুধু বলে দিচ্ছি। এই আর্টিকুলার ডিস্কটাকে কয়েকটা পার্টে ভাগ করা হয়েছে। এটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র এক্সটেনশন, অ্যান্টেরিয়র থিক ব্যান্ড, ইন্টারমিডিয়েট পার্ট, পস্টেরিয়র থিক ব্যান্ড, পস্টেরিয়র এক্সটেনশন অ্যান্ড বাইল্যামিনার পার্ট। এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছে, ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই, শুধু একটা মনে রাখবে, পস্টেরিয়র posterior part is a bilaminar. ভালো করে লক্ষ্য করো, posterior part is divided into two, তাই তো? ফাইব্রোকার্টিলেজটা এগুলি হচ্ছে সিঙ্গেল, anterior extension, anterior thick band, intermediate, posterior thick band and bilaminar part. এই বাইল্যামিনার পার্টের মধ্যে একটা গ্যাপ রয়েছে, এই গ্যাপের মধ্যে একটা ভেনাস প্লেক্সাস থাকে। লিখে রাখো এমসিকিউ। The bilaminar part, within the bilaminar part of the articulated disc of the temporomandibular joint lies 1. A lymph node, a small cartilage, number 3 venous plexus, number 4 none of the above. তখন কি দেবে? ভেনাস। তোমাদের নেক্সট পরীক্ষায় কিন্তু এইসব জায়গা থেকে দেবে, বুঝতে পেরেছো? তখন ট্রিকি পড়তে হবে। সো bilaminar, within the bilaminar part there lies a venous plexus, একটা ভেইনের প্লেক্সাস থাকে।
আর্টিকুলেটিং ডিস্কের ফাংশন হচ্ছে স্টেবিলাইজিং দ্য জয়েন্ট, শক অ্যাবজর্পশন, lubrication, cushioning the loading, reducing physical wear and stress, helping regulate movements of the condyle. কেন এখানে নেচার দিল? প্রথম কথা হচ্ছে অনবরত মুভমেন্ট হচ্ছে, সুতরাং শক একটা ফোর্স অনবরত কাজ করছে, সিভিয়ার ফোর্স, যেটা বুঝতে পারো হঠাৎ করে যখন আঙ্গুলে কামড় লাগে যে হাউ মাচ ফোর্স ইজ দেয়ার। সুতরাং এখানে জয়েন্টটাতে ফোর্স পড়ছে, টু অ্যাবজর্ব দিস ফোর্স these articulating discs are given. Also it secretes fluid, so lubricating the joint. So it has a short absorber, lubricating the joint fluid, partitioning the complex condylar movements into upper and lower functional components, cushioning the loading, reducing physical wear and tear. অনবরত মুভমেন্ট করতে করতে যদি বোনসের সাথে বোনস মুভমেন্ট হতো তাহলে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার হতো, ডিস্ট্রয় হয়ে যেত, এটার জন্য হচ্ছে না। আর হেল্পিং রেগুলেট মুভমেন্টস অফ দ্য কন্ডাইল, আপার অ্যান্ড লোয়ার, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের এই যে মুভমেন্টটা হয় না পিকুলিয়ার, যে আমরা খাচ্ছি পিকুলিয়ার মুভমেন্ট, সেটা বুঝতে পারবে হাউ ইম্পর্টেন্ট দিস আর্টিকুলেটিং ডিস্ক ইজ। এটা লিখে নাও। যেগুলি বইতে আছে আর কয়েকটা এক্সট্রা আছে, পার্টিশনিং দ্য কমপ্লেক্স, হেল্পিং রেগুলেট মুভমেন্টস অফ দ্য কন্ডাইল, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্টস অফ দ্য জয়েন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট অফেন কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট, ফাইব্রাস ক্যাপসুল হুইচ কভার্স, আর কিছু দরকার নেই। ল্যাটারাল টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, স্পেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট and stylomandibular ligament, of which fibrous capsule and lateral temporomandibular ligaments are the true ligaments, and sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament are accessory ligaments, কারণ এরা জয়েন্ট থেকে অনেক দূরে থাকে। They are not close to the joint, they remain far away from the joint, but still they are associated with the joints, so they are called accessory joints of the temporomandibular joint. And fibrous capsule and lateral temporomandibular joints are the true joints because they are closely applied to the joint. What is fibrous capsule? Fibrous capsule হচ্ছে এখানেই তো এই জয়েন্টটাকে পুরো ঘিরে রাখে। এরকম ভাবে ঘিরে রাখছে চারপাশে ক্যাপসুলের মতো, সো অ্যাটাচ টু দ্য বর্ডার্স অফ দ্য আর্টিকুলেটিং সারফেস। আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, জয়েন্টটা এরকম ভাবে ক্যাপসুল দিয়ে এরকম ভাবে ঢাকা, যে কোনো জয়েন্টে, নি জয়েন্টও ক্যাপসুল দিয়ে এরকম ভাবে ঢাকা, এটাকে আমরা বলি ক্যাপসুলার লিগামেন্ট। কেমন? এবার তাহলে আমি যদি এখানে আঁকি একটা, so these are the they are attached to the articulating surface obstruction of the temporal bone and to the neck of the mandible, covering the joint so that we cannot see the joint cavity from outside. And the lateral part of the capsule is strengthened by another fibrous structure which is closely attached to the ক্যাপসুলের উপরে আবার ল্যাটারাল এন্ড অ্যান্টেরিয়র পার্টে আরেকটা লিগামেন্ট দিয়েছে নেচার টু গিভিং ইন স্ট্রেংথ, and this is known as the lateral temporomandibular ligament.
they attach above to the articular eminence and below to the neck of the mandible. Below to this, they are here. So this is known as the lateral temporomandibular ligament. It is nothing but a part thickened in the lateral part of the capsule. এই দুটো কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই, ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। This is আমরা viewing this mandible or these bones from the outside, from the lateral aspect, right? From the lateral aspect. So posteriorly, there is a ligament which is attached to the anterior surface and base of the styloid process of the temporal bone. This is long sword-like process or knife-like process. এই যে এখানে রয়েছে, এই যে this is the styloid process. This is the styloid process. দেখতে পাচ্ছ শোর্ডের মতো বেরিয়ে আছে। This is the styloid process. This is the styloid process. শোর্ডের মতো বেরিয়ে আসছে, এই যে ভেঙে গেছে, অনেকের এতটা লম্বা হয়। So this is the styloid process. So this is the styloid process. এই যে শোর্ডের মতো বেরিয়ে আছে। This is the styloid process. So ligament attached from here, ওইখানে ম্যান্ডিবল নেই, to the angle of the mandible. পিকচারটা দেখো, and it is নাম কি দেব? স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। ইম্পর্টেন্ট কি ফর ওরাল, লিখে রাখো। It is actually derived from deep cervical fascia. আগেই বলেছিলাম deep cervical fascia পড়িয়েছিলাম। It is actually derivative of deep cervical fascia, investing layer of the deep cervical fascia, investing layer of the deep cervical fascia, and number 2 important point for oral and MCQ, it separates, this ligament separates parotid gland and the submandibular gland. So which structure separates parotid gland and submandibular gland? This is the stylomandibular ligament. এইখানে রয়েছে parotid gland, এইখানে রয়েছে submandibular gland. So this is separated by stylomandibular ligament, right? হয়ে গেল। This is the stylomandibular ligament and sphenomandibular ligament. আমরা পার্টলি দেখতে পাচ্ছি এখানে, ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? Because it is lower part is on the medial side of the ramus of the mandible. বুঝতে পেরেছো? আঁকাটা দেখো, এখানটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখান দিয়ে দেখছি, ডিসেকশন করেছি, এখান দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, শুধু আপার পার্টটা দেখতে পাচ্ছি, লোয়ার পার্টটা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? এটা এই যে, এবার এখান থেকে দেখলে পুরো দেখতে পাবে। বুঝতে পারছো? কারণ ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য লিঙ্গুলা অফ দ্য ম্যান্ডিবল। লিঙ্গুলা মনে আছে? ম্যান্ডিবুলার ফোরামেনের উপরে একটা টাং লাইক প্রজেকশন আছে। দিস ইজ দ্য লিঙ্গুলা, এই লিঙ্গুলাতে অ্যাটাচ করছে। সুতরাং আমরা এখান থেকে দেখলে আপার পার্ট দেখবো, ভেতর থেকে দেখলে ইউ ক্যান সি দ্য ফুল। অ্যান্ড দিস লিগামেন্ট extend from spine of the sphenoid to the lingula of the mandible. Spine of the sphenoid একটা ব্যাচে আমি দেখিয়েছিলাম, মনে আছে? Spine of the sphenoid, এই যে খুব ভালো আছে এখানে।
স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড থেকে চলে যাচ্ছে ভেতরে লিঙ্গুলা অফ দ্য ম্যান্ডিবল। অ্যাগোর ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, ইট ইজ দ্য ডরসাল রেমনেন্ট অফ দ্য, লিখে রাখো এখন, হয়তো তোমাদের হয়নি, ফার্স্ট pharyngeal arch, dorsal remnant of the first pharyngeal arch, এখন লিখে রাখো cartilaginous part of the first pharyngeal arch, এখন লিখে রাখো, পরে বুঝবে। and relations of the sphenomandibular ligament is very important. It is derived from the fibrous envelope of the Meckel's cartilage of the first pharyngeal arch. Meckel's cartilage মানে হচ্ছে first pharyngeal arch, এখন বোঝার দরকার নেই, তোমাদের যখন ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চেস পড়ানো হবে তখন বুঝতে পারবে, কিন্তু এটা লিখে নাও, কারণ যখন টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট পড়বে এটা লাগবে। So this is the sphenomandibular ligament from the spine of the sphenoid to the lingula of the mandible. This is the lingula. So this is the sphenomandibular ligament. It is an accessory ligament of the temporomandibular joint. এইখানে দেখতে পাচ্ছ একটা আর্টারি যাচ্ছে, কেমন? It is the maxillary artery. It is the maxillary artery. And এই যে ব্রাঞ্চটা উপরে উঠছে দেখতে পাচ্ছ কি? এই ব্রাঞ্চটা, it is the middle meningeal artery, a branch of the maxillary artery, middle meningeal artery which enters the cranial cavity through the foramen spinosum. পড়িয়েছিলাম একটা ব্যাচকে, স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েডের ঠিক মিডিয়ালি একটা ফোরামেন রয়েছে, ছোট্ট ফোরামেন, তাকে বলা হয় foramen spinosum, through which passes the nervus spinosus. It is the meningeal branch of the mandibular nerve and the middle meningeal artery. এই যে foramen spinosum, এই ঢুকছে, আর এখান দিয়ে এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভের একটা ব্রাঞ্চ ঢুকবে, আর সামনের যে ফোরামেনটা সেটা হচ্ছে ফোরামেন ওভেল। ফোরামেন ওভেল কেমন? ফোরামেন ওভেল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে, ভালো করে দেখো, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। কেমন? কি কি বেরোয় ফোরামেন ওভেল দিয়ে? ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, এক্সেসরি মেনেঞ্জিয়াল আর্টারি, করছো না একদম, যাকে এমিসারি, যাকে তুমি বাড়িতে পড়ে নেবে, একটু পড়ো এখন। This is an important relation of the sphenomandibular nerve, sphenomandibular ligament. শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে, এত ডিটেলস দরকার নেই, তিনটে জিনিস মনে রাখবে। স্ফেনোম্যান্ডিবুলার নার্ভের কোথা থেকে অরিজিন নিয়েছে, এত ডিটেলস তোমাদের দরকার নেই। পোস্টমর্টম স্টেনিং কেন হচ্ছে? যদি কোনো একটা বডি পড়ে থাকে, এখানে মারা গেছে, দ্য পার্সন ইজ ডেড, দ্য বডি ইজ লাইং, বডির যা সমস্ত ব্লাড বাকি যা আছে, দ্যাট উইল গেট অ্যাকুমুলেটেড অন দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। ঠিক আছে, ডিপেন্ডেন্ট পার্টে যখন পড়লো, তার মানে যদি সুপাইন পজিশনে থাকে তাহলে ডিপেন্ডেন্ট পার্ট কোনটা হবে? পিঠ। আর একটা জায়গায় বডিটা লেগেই আছে ফ্লোরের সঙ্গে, রাইট? ফ্লোরের সঙ্গে একটা জায়গায় লেগে আছে, সেটা কি বলবো? কন্ট্যাক্ট। দ্য পার্ট অফ দ্য বডি উইচ ইজ ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ফ্লোর ইজ কল্ড অ্যাজ কন্ট্যাক্ট। তো কি হচ্ছে? সাদা, প্যালার। তো পোস্টমর্টম স্টেইনিং মানে ব্লাড জমছে। Postmortem staining is seen on the dependent part of the body except on the contact pallor. ঠিক আছে? তো কন্ট্যাক্ট প্যালার কোথায় কোথায় হয়? এটা কিরকম দেখতে? বাটারফ্লাই প্যাটার্ন। ঠিক আছে, সো দিস ইজ পোস্টমর্টম চেঞ্জ। আচ্ছা, আগের ছবিটা যেটা ছিল
এটাতে কন্ট্যাক্ট পেলার কোথায়? আমরা রিভাইজ করছি সো দ্যাট আরো 2-3টে স্লাইড রিভাইজ করবো, তারপর আজকেরটা প্রসিড করবো, নাহলে আজকেরটা প্রসিড করলে আপনি কি হলেন, নো কন্টিনিউটি। ঠিক আছে, অ্যাবডোমেন, ডায়াফ্রাগমেটিক রিজন। আচ্ছা, তাহলে হাতের ছাপ ওটা মনে হচ্ছে দেখে, তাহলে কিভাবে পড়েছিল? ঠিক আছে, সো দিস ইজ হোয়াট উই কল এজ পোস্টমর্টম স্টেনিং। আচ্ছা, তো মনে হচ্ছে পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। বিশপস ট্রাইপড অফ লাইফ, রিভাইজ, বিশপস ট্রাইপড অফ লাইফ। হোয়াট ইজ বিশপস ট্রাইপড অফ লাইফ? বন্ধ হবে না, ওটা তো ডেথ। জাস্ট তিনটে সিস্টেমের নাম বল। ব্রেন, নার্ভাস সিস্টেম। সো সার্কুলেটরি, এটা কাল রাত 12টার সময় বানিয়েছি, যাই তোমরা আমার আজকে মানে সো দ্যাট উই ক্যান কন্টিনিউ টুডে। সার্কুলেটরি, রেসপিরেটরি অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম, দিস আর ট্রাইপড অফ লাইফ। এরপর হোয়াট ইজ ডেথ? Not one. Permanent, irreversible cessation of tripod of life. ঠিক আছে, that is death. এরপর যদি কজ অফ ডেথ হার্ট হয়, মানে প্রসেস, তাহলে সেটাকে কি বলবো? সিনকোপ। রেসপিরেটরি হলে অ্যাসফিক্সিয়া, নার্ভাস হলে কোমা। সো দেন হোয়াট আর দিস থ্রি? These are called as Beckett's mode of death. Mode of death. বিচেট বা বেকেট, মোড অফ ডেথ। তাহলে বেকেট মোড অফ ডেথ কি কি হলো? সিনকোপ, অ্যাসফিক্সিয়া এন্ড কোমা। ট্রাইপড অফ লাইফ, তিনটে সিস্টেম। হ্যাঁ, আর ডেথের মোড অফ ডেথ হচ্ছে মোড। আচ্ছা, ম্যানার অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ if anyone remembers, accidental, suicidal and homicidal, তিনটে ম্যানার অফ ডেথ। নাও টাইপস অফ ডেথ, সোম্যাটিক ডেথ, তারপর আচ্ছা ব্রেন ডেথ আর সোম্যাটিক ডেথ কি সেম? তারপর পরীক্ষাতে সবই ক্লাস ইম্পর্টেন্ট। তো সোম্যাটিক ডেথ, তারপর মলিকুলার ডেথ। মাঝখানের পিরিয়ডটা কি বলে? এগুলো সব পুরনো ক্লাসের রিভাইজ করছি। মাঝখানের পিরিয়ডটা সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড, ঠিক আছে না? 2 to 3 আওয়ার্স সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড। দেখা যাচ্ছে কি? 2 to 3 আওয়ার্স সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড। আচ্ছা, সাইন্স অফ ডেথে চলে আসি আমরা। সাইন্স অফ ডেথ কি কি? টাইপস অফ সাইন্স অফ ডেথ। 3 টাইপস অফ সাইন্স অফ ডেথ আছে। এনি আইডিয়া বা গেস? অর্ণব? বল। আরে ঠিক আছে, কোই বাত নেই। কি 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 বাইরে কি? হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে, আর ফার্স্টে ছবিটা দেখবে, হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে, ব্রিদিং বন্ধ হয়ে যাবে। আর ইংলিশে বল, বাংলা হিন্দিতে, বাংলায় বলবি না স্যার হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সিজার, সিজার জুলিয়াস না, সিজার মানে বন্ধ। ঠিক আছে, সিজার অফ তিনটা ফাংশন। তাহলে দিস সাইন্স উইল বি হোয়াট সাইন? হোয়াট টাইপ অফ সাইন অফ ডেথ? যেখানে তিনটে ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে। সাইন্স অফ ডেথ, টাইপ অফ ডেথ হচ্ছে সোম্যাটিক। 3 সাইন্স অফ ডেথ, ইমিডিয়েট, আর্লি অ্যান্ড লেট। ঠিক আছে, আসছে আসছে মাথায় আসছে অল্প অল্প, রিক্যাপিচুলেশন হচ্ছে। তাহলে ওকে, ইমিডিয়েটের মধ্যে এই তিনটে, ঠিক আছে? সিজিং অফ হার্ট, লাং অ্যান্ড ব্রেন, এগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট। নাও হোয়াট উইল বি আর্লি? আর্লিতে কি কি আছে? একটা তো শুরুতে দেখালাম। ওকে,
So this is early. চোখ, নাক, স্কিন। আমার লাস্ট ক্লাস এটাই ছিল, চোখ, নাক, স্কিন। তো চোখে কি কি পাবো, জাস্ট পয়েন্টস সো দ্যাট ইউ রিমেম্বার। চোখে কি কি পাবো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ড্রাই, লস অফ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, আর ওটা আমি লিখিনি, ওকে। ডাইলেটেড, এনিথিং এলস? কি কি লেখা আছে, পড়া যাচ্ছে কি? ফ্ল্যাসিডিটি অফ আই, মাউথ না, চোখ, চোখে এখন আছে। ফ্ল্যাসিডিটি অফ আইবলস। আচ্ছা, লার্চার সাইন, হোয়াট ইজ দিস, ইফ এনিওয়ান রিমেম্বার্স? ব্ল্যাক স্পট ওয়্যার? এক্স্যাক্টলি, যখন একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, যদি তার চোখ পুরোপুরি ক্লোজ না হয়, একটু খোলা থাকবে, সেই যদি একটা বডি ওপেনে পড়ে থাকে, চোখ খোলা থাকে, ধুলোবালি পড়বে, রাইট? ধুলোবালি পড়ে পড়ে ওটা কালো বা ব্রাউনিশ মতো দেখতে হবে, এটাকে বলে লার্চার সাইন। ওকে, এই পিকচারে তুমি ওই কালো ভাবটাকে ডিনোট করতে পারো, জাস্ট ফর। আর কেভরকিয়ান সাইন, টার্ম ট্র্যাক অ্যাপিয়ারেন্স অফ ভেসেলস, ব্লাডের সাপ্লাই কমে যাওয়াতে আটকে গিয়ে টার্ম ট্র্যাক অ্যাপিয়ারেন্স লাগে, তো ইট ইজ অলসো কল্ড এজ কেভরকিয়ান সাইন। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য 4-5 অপথ্যালমোলজিক্যাল সাইন্স। নেক্সট ইজ লিপ, নট রেড লিপ। সো লিপ কিরকম ভাবে দেখতে হয় when someone is dead? ড্রাই, হার্ড, ঠিক আছে। স্কিন, ওই ছবিটা মনে পড়ছে কি? ছবি মনে পড়ছে? এটা মুখ টুক বন্ধ ছিল, অ্যাশি হোয়াইট অ্যাপিয়ারেন্স স্কিনে। সো দিস আর অল অ্যালং উইথ অ্যালগার মর্টিস, লাইভার মর্টিস অ্যান্ড রাইগার মর্টিস। আচ্ছা, অ্যালগার মর্টিসটা কি? অ্যালগার মর্টিস সব রিভিশন চলছে, এখন ক্লাস শুরু করবে। অ্যালগার মর্টিস, আমরা যে ছবিটা দেখলাম সেটা কি? যে ছবিটা আমরা শুরুতে দেখলাম, অর্ণব যাকে স্টেইন বললো, কি বললি, কালার বললো, সো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? ওই সাইনটা কি? এই তিনটের মধ্যে, চলো, রাইগার মর্টিস, অ্যালগার মর্টিস না লাইভার মর্টিস? যেটা আমরা ফার্স্টে দেখালাম, লাইভার, দ্যাট ওয়াজ পোস্টমর্টম স্টেইনিং, রাইট? তার আগে হচ্ছে কুলিং অফ দি বডি। কুলিং অফ দি বডি একটা কার্ভ রিপ্রেজেন্ট করে। এনিবডি রিমেম্বার দ্য নেম? সিগময়েড কার্ভ। আচ্ছা, বাড়িতে কি পড়ো? ফরেনসিক একটা পেজের মধ্যে একটু আইডিয়া হলো, স্লোলি অল্প অল্প মাথায় আসছে। সো টুডে উই উইল প্রোগ্রেস উইথ টুডেজ ক্লাস, and that is rigor mortis. ठीक है? So changes that happens in muscle after death. So can you say what type of changes that will happen to muscle? अच्छा, what can the changes be? একটা মাসলে কি কি চেঞ্জ আসতে পারে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তাহলে দুটো জিনিস হতে পারে, একটা স্টিফ, একটা রিল্যাক্স মাসেল, স্টিফ অ্যান্ড রিল্যাক্স, ঠিক আছে। সো মরার ইমিডিয়েট পর হোয়াট হ্যাপেন্স? মরার ইমিডিয়েট পর প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন, তারপর রাইগার মর্টিস, দ্যাট ইজ কল্ড এজ স্টিফনেস ইজ কল্ড এজ রাইগার মর্টিস, তারপর secondary relaxation, okay, which starts with decomposition. ठीक है? So changes in muscle, primary relaxation, rigor mortis and secondary relaxation. So rigor mortis body te thake 3 to 6 hours. It starts after 3 hours and persists till 36 hours. ठीक है? কি করে কি হবে সেটা we will see. Now primary relaxation.
মানে ফার্স্ট স্টেজ অফ মাসেল আফটার ডেথ। তাহলে কি কি হবে এখানে আমরা দেখতে পারবো, রিল্যাক্সেশন অফ স্কেলেটাল মাসেলস। স্কেলেটাল মাসেলস, টাইপস অফ মাসেলস, ভলান্টারি না ইনভলান্টারি? ভলান্টারি। ভলান্টারি মানে নিজে কন্ট্রোল করতে পারবে। ওকে, এভরিওয়ান এগ্রিজ উইথ অর্ণব? লাস্ট বেঞ্চ, এসি, অর্ণবের সঙ্গে একমত? তাহলে স্কেলেটাল মাসেলস আর ভলান্টারি মাসেলস দ্যাট উই ক্যান কন্ট্রোল। মরার পর কি হবে? উইল বি কন্ট্রোল? নো। সো দেন হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্যাট গ্রুপ অফ মাসেলস? রিল্যাক্স। ঠিক আছে? সো দ্য এন্টায়ার বডি উইল রিল্যাক্স। সো প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন, relaxation of skeletal muscles, so entire body will relax, jaw will relax and drop, এরকম ভাবে পড়ে যাবে না, but you will be able to open the mouth. তারপর relaxation of involuntary muscles, and involuntary muscles relaxation এর সঙ্গে pyloric sphincter relaxation and bladder sphincter relax করবে। So what happens if bladder sphincter relaxes? Urine, bladder আর pylorus relaxation এর সঙ্গে just কি হবে? pylorus যদি খুলে যায় তাহলে কি হবে? আচ্ছা, pylorus কোথায় থাকে? কোথাকার pylorus এর কথা বলা হচ্ছে ভাই? কোথায়? হ্যাঁ, এন্ড অফ স্টমাক। আরেকটা কি বললি? বেশ ভালো। ওকে, পাইলোরাস কোথায় থাকে? which part of stomach is pylorus? ওটা স্টমাক। which part of stomach is pylorus? উপর না নিচ? নিচে। কার্ডিয়াক তো উপরে 100। তো যদি নিচটা খুলে যায় তো what happens to the food? দরজা খুলে গেলে কি করবে? চলে যাবে। emptying. So gastric emptying, not passage of stool. That can lead to passage of stool down the pathway. ঠিক আছে? So primary relaxation এর সঙ্গে, মানে primary relaxation এর জন্য you can get urinated, the person might have urinated and passed stool. ঠিক আছে? Time immediately after death, and pH is alkaline. Immediately means after somatic death. Supravital period. So primary relaxation is in supravital period. তাহলে এই চারটে পয়েন্ট মনে থাকবে। সো এটাকে অনেকে আবার ইমিডিয়েট সাইন্স এর মধ্যে, অনেক টিচার, অনেক বই, there is confusion. কিছু বই লেখে ইমিডিয়েট সাইন্স এর মধ্যে, কিছু বই লেখে আর্লি সাইন্স এর মধ্যে। ওকে, সো ইউ স্টিক টু দিস পয়েন্টস এন্ড সে ইট ইন আ সুপ্রাভাইটাল পিরিয়ড। আর আর্লিতে বলার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, pH muscle. Okay, rigor mortis. So these are the names of rigor mortis. Cadaveric rigidity. एक मिनट। Rigor mortis is a state of postmortem stiffening and shortening of the muscle of the body, both voluntary and involuntary, after primary relaxation. ठीक है? So this is the definition of rigor mortis. এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? stiffening and shortening of the muscles of the body. ठीक है? Now, তো salient feature যা বলছে, যখন ফুললি রাইগার মর্টিস থাকছে, ফুললি মানে যখন বডিতে স্টে করছে, দ্য বডি উইল বি লাইক আ লগ। লগ দেখেছি যেরকম ভাবে কাঁধে করে নিয়ে যায়। সো একজন বডিকে এরকম ভাবে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ডিগ্রি অফ স্টিফেনিং। ঠিক আছে? পুরো স্ট্রেট বোর্ড লাইক। আর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে করে দিলেও দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু। মানে ইফ ইউ ক্যান মেক দেয়ার বডি স্ট্যান্ড, পায়ের উপর দাঁড় করে দিলে দ্যাট উইল স্টে until and unless gravity takes its. Now mechanism. আচ্ছা, বেসিক্স অফ মাসেলের বেসিক ইউনিট কি? সার্কোমিয়ার। আর কি লাইন আছে মাসেলের? প্রচুর লাইন। আর জেড লাইন। আর কি কি আছে?
What filaments? Filaments? Actin, myosin. Thick কোনটা, thin কোনটা? আচ্ছা, here. এই যে কালো লাইনটা, these are Z. মাঝখানে dense এটা, these are thick filaments, also known as myosin. 60% of the body comprise করছে thick filaments. Thin filaments are actin, 20%. ঠিক আছে? এছাড়া আর কি আছে? ট্রোপোনিন, ট্রোপোমায়োসিন, ঠিক, যেটা ক্যালসিয়াম জেনারেল বলছে, আমি অত ডিপ যাবো না, ইউ স্টাডি, রিমেম্বার দ্য সুপারফিশিয়াল ওয়ান, ডেপথে আমরা পরে যাবো, ওকে? দ্যাট ক্যালসিয়াম বলতে পারলে গুড, বলতে পারলে গুড, ওকে? তো ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ আ মাসেল। নাও দিস ডায়াগ্রাম I made, so this blue thing is representing Z lines, ठीक है? Red one represents actin, green one represents thick filaments, that is myosin, and yellow ones represents ATP. যখন জীবিত অবস্থায় মায়োসিনের উপরে ATP বসে থাকে, ঠিক আছে? When relaxed, the ATP hydrates the muscle, ঠিক আছে? বোঝা গেল? When relaxed. Now যখন কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, the second diagram, যখন কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, the ATPs prevent cross linkage among muscle fibers between actin and myosin. ATP এর প্রেজেন্সের জন্য কিন্তু ক্রস লিঙ্কেজ হচ্ছে না, but after death, with slowly and steady depletion of ATP, the আটকে মানে চলে যাচ্ছে, the cross linkage becomes permanent, like this, ठीक है? And this is the mechanism of rigor mortis. Clear? Any questions in this picture? সব ঠিক আছে? We can proceed? Okay. So now, what happens to the muscles? After death, muscles contain, আচ্ছা, মাসেল রিল্যাক্স করার জন্য আমাদের কি চাই? ATP. রিল্যাক্স করার জন্য, কন্ট্রাক্ট করার জন্য আমাদের ATP চাই। ATP আসবে কোথা থেকে? ফুড। তার মানে মাসেলস আর স্টোরেজ অফ গ্লাইকোজেন, ঠিক? মাসেলস আর স্টোরেজ অফ গ্লাইকোজেন। এবার গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন করে কি হয়? which pathway? বায়োকেমিস্ট্রি। which pathway? অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস। এটা কি? ল্যাকটিক অ্যাসিডস, অ্যাসিড। তো pH will be অ্যাসিডিক, ঠিক আছে? তো চোখ বন্ধ করে বসে আছিস কেন? নাম কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অর্ণব, অভিষেক। চোখ বন্ধ করে বসে আছিস কেন? মন দিয়ে শুনছিল, চিন্তা নেই। আচ্ছা, বসে পড়ো। মেকানিজম অফ রাইগার মর্টিস ক্লিয়ার? তো নর্মাল স্টেটে রাইগার মর্টিস হলে the pH of muscles will be acidic, তাহলে আমরা তাকেই বলবো অ্যাসিড রাইগার, ঠিক আছে? নাও যদি স্টারভেশন হয়, in cases like starvation, what happens to the glycogen? Decrease বা থাকছে না? In that case, the rigor mortis that will happen is called as alkaline rigor, ঠিক আছে? যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে what is difference between alkaline rigor and acid rigor, so you will say this along with more examples that you will find book, যেটা তোমাকে কিনতে হবে আর পড়তে হবে, কিনেছো? Very important, how will we test rigor mortis? Because টেম্পারেচার দেখে আমরা পোস্টমর্টম, যখন আমরা পোস্টমর্টম করি, apart from cause of death, a very important thing that court or police wants to know is time since death. ওকে, এমন অনেক মার্ডার কেস করেছি, ডাবল আর ট্রিপল মার্ডার দুটো ছিল। তো ওই ক্ষেত্রে পুলিশ খালি ফোন করে জিজ্ঞেস করতো, স্যার টাইম বলুন, টাইম বলুন। Why time is important? হ্যাঁ, কি অর্ণব, কি ওই টাইমে? ইংলিশটা বাংলায় বললেন, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তো কোরিলেট দ্য ইভেন্টস। তো ইভেন্টটাকে কোরিলেট করে কি করবে? কে মেরেছে জানবে বা কে মারেনি এক্সক্লুড করবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াই টাইম সিন্স ডেথ এক্সক্লুড করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মেরেছে কে তো পরে আসবে, আর এক্সক্লুশন এমসিকিউর মতো। এমসিকিউ ইজ নট দ্য রাইট চয়েস, এমসিকিউ ইজ এক্সক্লুশন।
করে দেখবি না পারলে, মানে জানিস না, তবে এক্সক্লুড করবি, এটা হবে না এটা হবে না। আর যদি দুটোর মধ্যে থাকে তাহলে ঠিক আছে। সো টাইম সিন্স ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা এখন কি কি পড়লাম, এই ডেট চ্যাপ্টারটা কিন্তু মোর ফরেন্সিকের অ্যাসপেক্টে মোর টুয়ার্ডস ফাইন্ডিং টাইম সিন্স ডেট। তাহলে আমরা কি কি পড়লাম এতদিনে? উই স্টাডিড পোস্টমর্টম স্টেনিং। পোস্টমর্টম স্টেনিং দিয়ে টাইম সিন্স ডেট বার করতে পারবো? হ্যাঁ ইয়া না? আরে ইয়েস বা নো? ইয়েস ইয়েস পারবে। উইল দ্যাট বি এক্সাক্ট? আর যারা চোখ বন্ধ করে ইয়েস বললে কি করে বার করবো? চোখ বন্ধ করে ইয়েস কে বলবে? কি করে পারবো? আর্লি একটা সাইড। আচ্ছা টেম্পারেচার অ্যালগারমোটিস সেটা দিয়ে পারবো? অ্যালগারমোটিস বডি টেম্পারেচার দিয়ে আমরা টাইম সিন্স ডেট বের করতে পারবো? ইয়েস বা না? ওর ইয়েস ভোট, ঠিক আছে শুনতে পেরেছি, বাকিদের ভোট চাই, ডেমোক্রেসি। হ্যাঁ না না? নো? এনিবডি? এই রো হলো এই রো, এনি आंसर? अरे हाँ या ना बोले यार, इतना क्या सोच रहे हो? पावा जाए यस हाँ भाई, मिडिल ग्रुप यस ना नो? एक आंसर चाहिए मुझे, यस ना नो? नो। दिस ग्रुप यस, ए ग्रुप यस। Algorithm by far is the best way to identify time since date. Why? Not the best way, one of the best, one of the better ways. Let it be put at one of the better ways. কেন টাইম সিন্স ডেটের বেস্ট ওয়ে বলে কিছু নেই। ইউ হ্যাভ টু, আচ্ছা কারা কারা স্টালের ক্লাস প্র্যাকটিক্যাল সবাই আসছিস তো? সিট উইথ মি। যখন আমরা এজ ডিটারমাইন করতে বলি ভি গিভ আ একটা এজ বলি না, ভি গিভ আ হ্যালো ভি গিভ আ রেঞ্জ, রাইট? তো যখন আমরা টাইম সিন্স ডেট বলবো উই উইল গিভ আ এক্সাক্ট টাইম না, উই উইল গিভ আ রেঞ্জ। তো এই রেঞ্জটা উই ক্যান ফাইন্ড আউট বাই মাল্টিপল ফিচার্স বা মাল্টিপল সাইন্স। তার মধ্যে one of the good বা one of the better is time since date. Why? Because there are formula which depends upon temperature. But the problem is, আচ্ছা কোথা থেকে আমরা টেম্পারেচার নেব? আচ্ছা কিসের টেম্পারেচার কথা বলা হচ্ছে? বডি টেম্পারেচার, রেক্টাল। So the problem is accumulating the rectal temperature. সব জায়গায় সেটা করা যায় না বা করা হয় না because of the absence of thermometer, specific type of thermometer. That is why we have to rely on rigor mortis for saying time since date, and also some signs of decomposition যেটা আমরা পরের ক্লাসে পড়ব। So that is why examining rigor mortis is very important. ঠিক আছে? So order of appearance and disappearance of rigor mortis. So just remember this picture. প্রথমে ফেসে আসছে, ওকে, তারপর জ এন্ড নেক, সঙ্গে সঙ্গে আর্ম, ফোর আর্ম এন্ড হ্যান্ড, তার সঙ্গে থোরাক্স, অ্যাবডোমেন, পেলভিস এন্ড লোয়ার এক্সট্রিমিটি। ঠিক আছে? আসলো, হি কেম, হি স্টেড এন্ড হি ওয়েন্ট। ঠিক আছে? হি কেম এন্ড কনকার্ড আছে না একটা, তো লাইক দ্যাট। সো জাস্ট মনে থাকে যাতে। আসবে 12 ঘন্টা, থাকবে 12 ঘন্টা, যাবে 12 ঘন্টা, ওকে? মনে থাকবে? রাইগার মর্টিস ডেভেলপ হতে বডিতে কত সময় লাগে? 12 ঘন্টা। কতক্ষণ থাকে? 12 ঘন্টা। কতক্ষণে যায়? কি প্রসেসে যায়, কি প্রসেসে থাকে? হ্যাঁ প্লিজ টেক ফটো, অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি, প্রপ্রাইটারি মাইন্ড। হ্যাঁ আচ্ছা, কি 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 প্রসেসে থাকে মানে ডেভেলপ হয়? প্রক্সিমো ডিস্টাল, ঠিক আছে, উপর থেকে নিচে অবধি এরকম ভাবে নামবে। আর কি প্রকারে যাবে? এগেইন সেম, প্রক্সিমো ডিস্টাল। ঠিক আছে? নাও সো এইটা অনেককাল আগেকার, দিস ওয়াজ when I পিজিটি যখন ছিলাম। 3 ঘন্টা নেক অবধি, 6 ঘন্টা আর্মস, 9 ঘন্টায় লেগস, 12 ঘন্টায় এক্সট্রিমিটিস বোথ হ্যান্ড অ্যান্ড লেগস, 12 ঘন্টা থাকলো আর 12 ঘন্টা করে চলে গেল।
এই পিকচারটা মনে রেখো, কারণ দিস ইজ হাউ ইউ উইল আইডেন্টিফাই টাইম সিন্স ডেথ, or at least stand by your finding of time since death, যেটা ওটা না থাকলে বলতাম। তো this is how you should remember. Now there are exact কারণ কি করে হয়, mechanism তো আমরা জানি, but why exactly that happens nobody knows. So there are certain theories. Just remember the name of the theory: Shapiro theory, red muscle theory, long tendon theory and cooling theory. Just remember the names. পড়তে পারলে আরো পড়িস, কিন্তু remember the names. ঠিক আছে? Okay. So this is how a rigor mortis looks like. এবার কি করে আমরা দেখব, যেটা আমি তখন মিস করলাম। তো দেখবো হচ্ছে এরকম ভাবে, বোঝা যাচ্ছে এটা একটা লোক শুয়ে আছে, মানে বডি শুয়ে আছে। হাউ উইল আই চেক রাইগার মর্টিস হাতে ডেভেলপ করেছে কি করেনি? বাই স্টিফেনিং দেখে। স্টিফেনিং কি করে চেক করবো? এরকম ভাবে, রাইট? তো এখানে ধরলে তো স্টিফেন চেক করা যাবে না, এখানে ধরতে হবে, এটাকে বেন্ড করতে হবে। ওকে, সিমিলারলি আঙ্গুলে দেখলে কি করবো? এরকম ফিঙ্গার ফোল্ড করার চেষ্টা করবো, রাইট? লেগে উই উইল পিক আপ দ্য লেগ, পার্ট ভাঙিস না, ভেঙো না। there are instances, আচ্ছা, you will not be able to break, খুব শক্ত। সো এই থাইয়ের এইখানে থাইয়ের আন্ডার সারফেস যদি আমি লেগটাকে ওঠাই, তাহলে কি হবে? what will happen to this portion of the leg generally in a living person? ড্রপ করবে, রাইট? এগ্রি? যদি আমি থাইয়ের নিচে হাত দিয়ে থাইটাকে উপরে ওঠাই, the lower part of the leg should drop. In case of rigor mortis it won't drop. ঠিক আছে? তাহলে আচ্ছা, দিস ইজ ভেরি কমন, কেউ জানে না কিন্তু কি করে করতে হয়। মানে প্রাইভেট আমরা জানি যারা ফরেন্সিকে আছে, বাট ফরেন্সিকে কজন লোক আছে? সি দ্য নাম্বার অফ হসপিটালস, নাম্বার অফ কি বলবো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল যেখানে আমি কাজ করতাম। সো দেয়ার ওয়্যার 36 ডক্টরস এন্ড ওয়ান পোস্টমর্টম এমএমএল মি। তাহলে আমি তো সবসময় পিএম করতে পারবো না, রাইট? পিএম সবসময় করা যায় না রোজ। তো আই ইউজ টু ডু 21 days, মাঝখানে 15 থেকে 20 রেঞ্জ। সো দ্য রেস্ট অফ দ্য ডেজ আদার গাইজ ইউজ টু ডু। তারা তো জানতো না, জানতো অবভিয়াসলি ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম প্র্যাকটিস, পরীক্ষা ওরাও পাস করেছে, তো প্র্যাকটিস করতে করতে ভুলে গেছে, নর্মাল ব্যাপার। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, বাট কোর্ট উইল সে হোয়াট ইজ দ্য টাইম সিন্স ডেথ। How will you find the time since death? So this is how you will find the time since death. Rigor mortis is very, very important, and specifically how to measure it. So কি করে মাপা হবে বা কি করে বোঝা যাবে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপর শোল্ডারে আমরা যাব না, we don't do actually shoulder at all. প্রথমে আমরা দেখি ফেসের মধ্যে কি দেখি। আচ্ছা, এটা হলো একাডেমিক, এবার প্র্যাকটিক্যালের কথা বলি। ফেসের মধ্যে কি দেখি? চোখ, রাইট? ওয়াই চোখ? কারণ চোখের আমরা সাইন্স পড়লাম অনেক কটা, হ্যাঁ, কেভার্কিয়ান সাইন, তারপর লার্চার সাইন, এসব পড়লাম। প্লাস পিপল ডাইলেটেড না কনস্ট্রিক্টেড দেখতে হবে, ইকুয়ালি ডাইলেটেড না দেখতে হবে, বা চোখটা খোলা না বন্ধ সেটা দেখতে হবে। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট চোখটা খোলা না বন্ধ? মানে আইলিডস ক্লোজ বা ওপেন, ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? অ্যান্সার ইজ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম নট মেডিকেল। So why it is important? Very interesting, but not. No, অত চিন্তা করতে হবে না, not that high. Very very interesting, but not medical. কেন হতে পারে? চোখ খোলা না বন্ধ? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ফাইন। ধর অর্ণব বসে আছে, তুমি বললে যে অর্ণবের চোখ খোলা, রাইট? অভিষেক বললো অর্ণবের চোখ বন্ধ। যখন আমি দেখেছি 10টার সময় অর্ণব চোখ খোলা, অর্ণব চশমা পরে ছিল না, ওকে? অর্ণবের চোখ খোলা, অভিষেক বললো অর্ণবের চোখ বন্ধ। এবার আমি জাজ, এবার আমি ভাবছি 10টার সময় দুজনে দেখেছে। অভিষেক একজন লোক, সে বসেছিল ওই অবস্থাতে স্ট্যাচু হয়ে বসেছিল, বুঝে গেছে? তো তার মানে হুইচ অফ দ্য পিপল, মানে তুমি না তুমি, আর রাইট? There is a contradiction.
একই 10টার সময় অভিষেকের চোখ খোলা কি করে থাকতে পারে, আর একজনের কাছে খোলা বন্ধ কি করে থাকতে পারে? দ্যাট মিনস একজন ঠিক করে দেখেনি। রাইট অর রং? বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি? তাহলে পুলিশ যখন ইনভেস্টিগেট করে সেটাকে কি বলে? আবার আমি একই কথা বারবার প্রত্যেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, আর খালি তোরা হ্যাঁ করে রিপ্লাই বল না, নিজে বলতে পারছো না কি বলে সেটাকে? এনকোয়ারি, ইনকোয়েস্ট, রাইট? ইনকোয়েস্ট পেপারে লেখা থাকে কি কি ফাইন্ডিং। তো ইনকোয়েস্ট পেপারে যদি লেখা থাকে আইস ক্লোজড, তাহলে তুমি লিখলে আইস ওপেন, তাহলে যা বলবো আরে চোখটা কি হলো? দ্যাট মিনস সামওয়ান হ্যাজ ট্যাম্পার্ড or doctor is lying or police is lying. So that is why চোখটাকে দেখার, ইনকোয়েস্ট পেপারটাকে পড়া is very important. So চোখটাকে দেখবো, তার সঙ্গে আমরা আইলিডের রাইগার মর্টিসও চেক করে নেব। আফটার দ্যাট উই উইল ট্রাই টু ওপেন দ্য মাউথ। ঠিক আছে, মাউথ খোলা খুব শক্ত, কিন্তু যদি মাউথ খোলা যায় তার মানে জ ইজ রিল্যাক্সড। ঠিক, নাও তারপর আমরা দেখবো আপার আর্ম মানে বাইসেপস। ঠিক আছে, ওটা হয়ে গেলে তারপর ফিঙ্গার, তারপরে থাই, and then নিচে অ্যাঙ্কেল and finger. So we don't see the extremities, we see ankle and we see biceps and thigh. ওরকম ভাবে দেখি আমরা রাইগার মোটিস, we will try to find out. বোঝা গেল? Okay, any questions till now? Now when will rigor mortis start? Just remember this drawing. 100% ATP, যখন ATP কমছে, কেন বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ একটু কনফিউজিং। 100% ATP যখন কমছে, আস্তে আস্তে যখন 95% এ পৌঁছাচ্ছে, রাইগার মর্টিস উইল ইনডিউস। ঠিক আছে, মানে the muscle will start losing its elasticity. আর যখন ATP-টা কমে 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 15% এ নেমেছে টোটাল নিয়ে, তখন রাইগার মর্টিস উইল বি ম্যাক্সিমাম, আর বডি উইল, মাসেল উইল লুজ ইটস ইলাস্টিসিটি। ঠিক আছে, তো দিস ইজ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ জায়গা। The conditions affecting rigor mortis. So these are the conditions affecting rigor mortis: age, nature of death, muscular stature, and atmospheric state. এখানে আরো ডিপ আমরা পরবর্তী ক্লাসে যাব। Now, what are the MLI মানে? Medico legal importance of rigor mortis. তাহলে rigor mortis থেকে আমরা কি কি দেখতে পারি? rigor mortis থেকে আমরা কি কি দেখতে পারি? So it is a sign of death. Which sign of death? Rigor mortis which sign of death? এই তো শুরুতে বললাম, early, the last of early. ঠিক আছে, then estimation of time since death, TSD is time since death. আচ্ছা, time since death will be always written as approximate time since death, not exact, approx. Then position of the body. ঠিক আছে, these are three কিছু কোশ্চেন আছে। নাও ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, যা কিছু আমরা মেডিসিনে পড়বো সবার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থাকা উচিত বা করতে হবে। সো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ রাইগার মর্টিস? ক্যাটাবেটিক স্প্যাজম, হিট স্টিফেনিং, কোল্ড স্টিফেনিং, and gas stiffening. Now what is cadaveric spasm? এইখানে contraction at the moment of death. ঠিক আছে, নর্মাল প্রসেসে ডেথ হওয়ার পর কি হয়? প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন। বাট ইন কেস অফ cadaveric spasm, after death the muscle or group of muscle will contract. কোথায় হয়? It happens generally in a group of muscle or single group or voluntary muscles are involved. Example, battlefield rigidity. কি করে হচ্ছে? ATP ডিপ্লেশন হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, ওখানে নর্মাল স্টেডি প্রসেস। সো ডিফারেন্স, আচ্ছা দিস ইজ ক্যাটাবেরিক স্প্যাজম। এটা কি বল? সুইসাইড তো পড়ে যাবে। এটা কি? গান, ওটা ডেড বডি। তো ডেড বডির হাতে গান, ডেড বডি ইজ ধরে আছে টাইট করে গানটাকে। সো হোয়াট ইজ দিস? এই জিনিসটা কি? দিস ইজ কল্ড এজ ক্যাটাবেরিক স্প্যাজম। ক্যাটাবেরিক স্প্যাজম অফ দিস গ্রুপ অফ মাসলস। এইটা হচ্ছে
ক্লাসিক ফাইন্ডিং অফ সুইসাইড। ওকে, কেন মারার পর থাকবে তোর প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন, যদি কেউ মেরে হাতটাকে করবে, টাইট করে গ্রাস করবে। ওকে, সেকেন্ড ইজ আপ হিয়ার। হোয়াট আর দিস? দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, হোয়াট ইট অ্যাপিয়ার্স লাইক? কি দেখে মনে হচ্ছে? কিছু কি কিছুটা কি কি দেখে লাগছে? কি লাগছে দেখে? অপশন না, দেখে কি মনে হচ্ছে? নখ ভাঙিনি, এটা হচ্ছে তোর পাতা, ভেজিটেশন, যেটা আমরা ফরেনসিক ল্যাঙ্গুয়েজে ভেজিটেশন বলি, পাতা পাতা, অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন ইন দিস কেস। ঠিক আছে, অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন কি করে ধরবে লোকটা? আচ্ছা, এবার দেখো অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন ধরবে কি করে? ডাউন করে। তো যদি একটা লোককে মেরে ফেলে জলে ফেলি, তাহলে যদি গিভেন জলে পড়ার আগে সে মারা গিয়েছে, তাহলে সে কি জলে গিয়ে পাতা ধরবে? তো লোকটা জলে গিয়ে যদি জলে অ্যাক্সিডেন্টালি পড়ে যায় বা কাউকে কেউ ফেলে দেয়, হোয়াট এভার দ্য কজ মাইট বি, জলে পড়ে গেল, বাঁচার জন্য করবে, রাইট? এটাতে কি হয় সেটা আমরা ড্রাউনিং এ করবো, বাট ইন দ্যাট কেস হি অর শি মাইট গ্র্যাব সাম aquatic vegetations. After that the person might have died. The vegetation গুলো হাতে গ্রাস করে লেগে থাকে, and almost in most 98, এরকম আমি স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলছি না, বাট আমার দেখা ম্যাক্সিমাম কেসে কিছু না কিছু ছিল। ওকে, সো তার মানে যদি ডাউন করে, তাহলে কি আমরা বলতে পারি অ্যান্টিমর্টাম না পোস্টমর্টাম ডাউনিং? যদি ক্যাডাভারিক স্প্যাজম, মানে ক্যাডাভারিক স্প্যাজমে অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন ধরে থাকে, তাহলে কি আমরা একটা মোটামুটি শিওরলি বলতে পারি যে এটা হ্যাঁ, এটা পোস্টমর্টম ড্রাউনিং? বাট ড্রাউনিং লেড টু কজ অফ ডেথ ইজ ড্রাউনিং, বলতে পারি অ্যান্টিমর্টম ড্রাউনিং, পোস্টমর্টম। ঠিক আছে, বলতে পারি। সো দিস ইজ AM and PM in case of drowning. AM means antemortem, PM means postmortem. তো যদি ক্যাডাভারিক স্প্যাজম হাতে থাকে আর হাতের মধ্যে অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন থাকে, দিস মাইট বি surely a case of antemortem drowning, মানে cause of death is drowning, antemortem in nature, and weapon is suicide. So now difference between rigor mortis and cadaveric spasm. Time of onset 3 hours দেখিয়েছিলাম ওই পিকচারে, so 1 to 2 hours after death. Cadaveric spasm is immediate. Make muscle involved, all groups, voluntary, involuntary. Here voluntary or one group of muscle. And rigor mortis is throughout the body. Degree of stiffness, rigor mortis is very stiff, and cadaveric spasm will be stiff but not that. Acha, strong stiff. Predisposing factors none, and cadaveric spasm will be fear. In case of drowning ki holo? Acha, okay. Mechanism, gradual breakdown of ATP, and in case of cadaveric spasm, depletion of ATP. Time since death and manner of death. এটা কিন্তু খুব important. Rigor mortis will not say what kind of manner of death. It will say time since death. Cadaveric spasm will not say time since death. It will say manner of death. মানে suicidal না accidental, homicidal না. Now, heat stiffening. Important, যদি body যখন burn হচ্ছে above 65 degrees, then what happened? Coagulation of muscle protein, which leads to stiffening. ঠিক আছে? This is called as heat stiffening. এটা কোন কেসে পাওয়া যাবে? বার্নের সময় পাওয়া যাবে। শক বলতে কি শক? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক, হ্যাঁ, ইলেকট্রিক শক বা ইলেকট্রিক বার্ন বলে সেটাকে। ওকে, তো বার্ন মোর দ্যান 65 ডিগ্রিজ বার্ন হ্যাপেন্স ডিউ টু কোয়াগুলেশন অফ মাসল প্রোটিনস। ওকে, যখন তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু দ্যাট স্টিফেনিং উইল স্টে আনটিল ডিকম্পোজিশন স্টার্টস। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন দিস কেস দেয়ার উইল বি এনি রাইগার মর্টিস। ঠিক আছে, হিট স্টিফেনিং এ আমরা রাইগার মর্টিস পাবো না।
সেকেন্ডলি, যদি বডিতে বার্ন হয়, অ্যালং উইথ দিস হাউ উইল বি ডিফারেন্সিয়েট? কি করে আমরা রাইগার মর্টিসের সঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট করবো? তাহলে যদি বার্ন হয়, তাহলে অ্যালং উইথ দিস ফাইন্ডিংস হোয়াট উই উইল ফাইন্ড? ব্লিস্টার্স পাবো, বার্ন এরিয়া পাবো, চার্ড হেয়ার বা আদার বডি পার্টস পাবো, লাইক বার্নের যে আমরা সাইন্স পাই সেগুলো পাবো। না কোল্ড স্টিফেনিং। Cold stiffening happens when the body is in sub-zero temperature বা less than 0 degree. Tissue and bloody fluids get solidified. এই ক্ষেত্রে যখন বডিটাকে বার করা হবে, সাপোজ ক্যাপ্টেন আমেরিকা যদি সে মরে যেত, তাহলে যদি বার করা হতো, দেন রাইগার মর্টিস উড হ্যাভ স্টার্টেড ফ্রম দ্যাট টাইম। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু টাইম সিন্স ডেথটা একটু ঝামেলা হবে বলা, কেন তো মরেছে অনেক কাল আগে, একদিন ফ্রিজে ছিল সাব-জিরো টেম্পারেচারে, তারপর ওকে বার করা হয়েছে। নাও রাইগার মর্টিস উইল প্রসিড অ্যাজ ইউজুয়াল, তারপরে ডিকম্পোজিশন উইল সেট ইন। ঠিক আছে? গ্যাস স্টিফেনিং, seen in decomposition, gas gets accumulated in the tissues, আর দেখে মনে হবে body is in a Riger state, but actually it is gas stiffening. So this happens in decomposition. Now coming to features of secondary relaxation. তিনটে স্টেজ, প্রাইমারি পড়লাম, রাইগার মর্টিস পড়লাম, সেকেন্ডারি পড়লাম। রাইগার মর্টিস চলে যেতে যেতে ডিকম্পোজিশন শুরু হয়ে যাচ্ছে at some part of the body, especially inside. বাইরে আমরা পরে দেখতে পারবো। ঠিক আছে? তো আফটার দ্যাট রাইগার মর্টিস সেট হওয়ার পর what happens is secondary relaxation. So time of onset after death, secondary is after rigor mortis with decomposition. Molecular death happens in case of rigor mortis, low. In case of secondary relaxation, yes. Electrical impulse stimuli, there will be no stimulus and associated features will be decomposition. এখন অবধি কোনো question? Next class will be late changes, that is decomposition. The day I was discussing that the lymphoid system consists of lymphatic organs and lymphatic channels. So lymphatic channels and lymphatic organs, and I had discussed lymph nodes. So that was one of the lymphoid organs. Today's topic is spleen. From spleen, mostly you are asked to write about the causes of splenomegaly, but we will be talking a little about first the structure, the macroscopy, microscopy of the spleen, then causes of splenomegaly, and in little detail about few other things. So, like I told you, this is one was lymph node, which was a lymphoid organ. The other is spleen. Do you know any other lymphoid organ aside from lymph nodes and spleen? Any other organ? Thymus. So these are the three organs from the any other organ? Walde's ring. And what is the most important organ from there? Tonsil. So no, testicle. What? Are you talking about testis? How is testis a lymphoid organ? Testis is a male reproductive organ, and just like any other organ, it has its own lymphoid drainage. So it is not a lymphoid organ. I am talking about predominantly a lymphoid organ. Anyways, so coming to spleen. So what you can see is the spleen, we all know that it is located in the left upper outer quadrant of the abdomen. Normally the spleen is not palpable, only if it is enlarged beyond a certain level, then you can palpate it on the patient. So what happens is the spleen is the largest lymphoid organ. The average weight of the organ is around 150 gram. It is protected by the ribs 9 to 11. Ribs 9 to 11 on the left side of the abdomen, upper outer quadrant, and this is the largest lymphoid organ. So what happens is the spleen is located in the abdomen, so it will have its own peritoneal lining. Peritoneal cover lining the spleen, and beneath the peritoneal cover, the organ, it will have its own capsule. Just like lymph node had its own fibrocollagenous capsule, the spleen will also have its own capsule.
So the lymphoid organ, so what happens is the blood will enter the spleen by the splenic artery and trabeculae. So at the trabeculae, the artery will get divided to the arterioles. Artery will get divided, enter the spleen through the splenic artery, and at the trabeculae, it will get divided into arterioles. Just like any other organ, artery will get divided into arterioles. So what happens is, just like the lymph node, the spleen will have a capsule. The capsule is always a fibrous tissue. From the capsule, there will be extensions into the parenchyma of the spleen, and those are called trabeculae. Just like lymph node had trabeculae. So trabeculae along with the capsule will provide structural framework to the spleen. Now, a little about the splenic circulation. This is the splenic circulation. So what happens is, just like I said, the trabeculae will cause the arteries to divide into arterioles. The arterioles, it will give rise to venules. The splenic venules will drain into splenic vein. Splenic veins drain into the vascular sinuses of the red pulp, and from there the efferent venous system. So arterioles, artery into arterioles, then venules, veins, and finally, as you can see, the last thing I written is splenic venous system, and then it will be draining out of the lymph spleen into the systemic circulation. So that is how the blood supply of the spleen takes place. Now, coming to the gross feature of the spleen. So if you have red spleen yourself, you would have heard two terms. One is the red pulp, another is the white pulp. So red pulp and white pulp, the thing is that this is a macroscopic division. If you look at spleen macroscopically, then you will find areas which are gray-white embedded in areas which are red. So that is the red pulp and the white pulp. This is not a microscopic description. If you look at the spleen under the microscope, then at that time you are not going to find any whitish areas. That you will call white pulp. So this is a macroscopic division. What happens is, I told you the spleen is around 150 gram weight. So if you look at a cut surface of the spleen, then you will find that there are multiple 0.5 to say 1 centimeter diameter whitish areas throughout the spleen, and those are your the color of those areas are gray-white. So those are known as your white pulp, and this white pulp is embedded in the splenic parenchyma, that is usually red, dark, and soft in consistency, and that is known as your red pulp. So these gray-white nodules, which I am calling white pulp, they are also known as Malpighian bodies. Malpighian bodies are the same as white pulp. So these are small structures, rounded structures, the color of which looks white, gray-white, macroscopically, that is on gross examination. And these are embedded in a reddish, dark reddish, soft parenchyma, that is your red pulp. Red pulp, so red pulp and white pulp. Majority is a red pulp. In the red pulp, there are embedded small nodules, and that is the nodules are called Malpighian nodules, and that is the white pulp. Okay. Now, coming to microscopy of the spleen. See, you should just follow this structure. So this is a fibrocollagenous lining. This is the organ. This is the fibrocollagenous lining that you can see, the color of which is little pink and separate. So as you can see, this is the fibrocollagen. This is the splenic organ. This is the pinkish outer capsule. You can tell it apart from the rest of the spleen because it is a fibrous tissue. It is looking like pink. So always whenever you in an organ, you are finding a pink colored structure on the outside of the organ, that is the capsule. So this is the capsule, just like lymph node had a capsule. Now, these pink areas, any idea what are these? Trabeculae. Trabeculae are formed of the same fibrocollagenous material that forms the capsule. So from the capsule, they will protrude into the organ and they will provide structural support
to the spleen. So this is the capsule, and these are the trabeculae. This is also trabeculae, this is trabeculae, this is another trabeculae. So these are trabeculae that are coming from the organ, that is the capsule, and entering into the spleen. Now, in the spleen, this is the spleen. In the spleen, you can see these areas, one over here, here, this one. So what are these? White pulp. Because these are the nodules. I was talking about macroscopically, you will find nodules which are small in size and they are gray-white macroscopically, but microscopically these nodules, they just look like lymphoid aggregates. So these are lymphoid aggregates that you can find microscopically, and these are actually the microscopic of the white pulp. So these are the white pulp, that is the lymphoid aggregates. And in between the white pulp, all these areas, so this is white pulp. So all the rest of the areas, these are all the red pulp. The rest of the areas, they are all red pulp, and the lymphoid aggregates, the lymphoid follicles, they are the white pulp. So few pictures of red pulp and white pulp I have given separately. See red pulp, this is what is happening, this is the red pulp. In the red pulp, what is happening? This is the parenchyma. This is parenchyma. In the parenchyma, you have dilated spaces. In the parenchyma, you have so this is one dilated space. This is one dilated space. How do you know this is a dilated space and this is not a tissue processing defect? Like a tissue is being processed, suppose there is a processing defect, then you might get spaces in, wide spaces in that. Then how do you know this is not such kind of a space? No, the answer is because it is lined by endothelium. All these dilated spaces, they have a lining. So they have a lining. See, this is a space and they have a lining. This is another space and they have a lining. So these are spaces not formed artifactually, but they are actual spaces in the organ. So these are the sinuses. I told you in the spleen, in the lymph node, you have medullary sinuses. Just like that, spleen has its sinuses. So sinuses are dilated spaces. Those dilated spaces are containing RBC. Also, along with RBCs, all the sinuses will contain histiocytes. Just like lymph node had histiocytes. Histiocytes means macrophages. So similarly, the spleen will have dilated spaces and they will contain RBC along with macrophages. And the remaining area that is between the sinuses, that is called your splenic parenchyma. So in this picture, it is looking like this is another sinusoid. I mean sinus, splenic sinus. So in this picture, you are finding most of the slide is composed of sinuses. But this is a two-dimensional structure. Actually, if you look at the spleen in a three-dimensional way, then these sinuses are only constituting your 30% of the area. The rest of the 70% of splenic sinus, the rest of the 30% is your splenic parenchyma. So the what you can see is this is your now this arrangement, that is the sinuses filled with red blood cells. The red blood cells along with histiocytes. So these are known as cords of Billroth. What are cords of Billroth? Sinuses containing lymphocytes, RBC and macrophages. So inside the sinuses, you will find that there are cords. What are those cords formed of? That is lymphocytes, mostly RBC lymphocytes and macrophages. So those are called cords of Billroth. Now, as I have said that if you look at the slide, then it is looking like most of the slide is formed of the sinuses, but actually if you see it in a three-dimensional view, then 70% of the parenchyma, 70% of it is a parenchyma and only 30% is the sinus. So this is a red pulp. And coming to another view of what is called white pulp, this is the white pulp. So how do you know this is a white pulp? This is a high power image. So this is the lymphoid aggregate. This is the lymphoid aggregate. This is the white pulp, and you can see the white pulp is blending with the red pulp. This area you can know is the red pulp because you see this is the dilated space. These are the dilated space which are the splenic sinuses, and inside the sinuses you can find these are the cords of Billroth because it is looking red. So inside the red you have RBC and lymphocytes and your histiocytes.
So these are the cords of Billroth, and the entire area, this is the red pulp. In between the red pulp, this is the white pulp. Now, when you are seeing white pulp, you can see there is an arteriole. So this is an arteriole. As there is a muscular wall, this is an arteriole because it has an endothelial lining and a muscle wall. So this is an arteriole. Now, the lymphocytes are surrounding the arteriole. So this is called periarteriolar lymphoid sheath. Periarteriolar lymphoid sheath, PALS, PALS. So that is a part of, that is a feature of white pulp. So in this picture, you can find that there is an eccentrically located arteriole. There is encircling of lymphocytes around the arteriole. That is called periarteriolar lymphoid sheath, PALS. And this is a part of the white pulp. And you can see that surrounding the white pulp, you have the red pulp. How do you recognize the red pulp? Because the red pulp is, it will look reddish. And inside those red areas, you will find cords of Billroth. What are cords of Billroth? That is cords or areas where you are the dilated spaces containing RBC, lymphocyte, and histiocytes. That is the macrophages. So that way you can identify that the surrounding areas are the red pulp, and this area that is around the arteriole, that is the white pulp. That is a basic description of the organ. Now you come to function of spleen. So this is a lymphoreticular organ. Lymphoreticular organ, you just remember in general, the first 2 points are general for any lymphoreticular organ. That is the first point particularly, that is, this is an organ where B and T lymphocytes multiply. So it has a role in immunity. It has a role in immunity. That's why it has a very important role in immunity. That's why you must have heard that those patients who undergo splenectomy, they are given pneumococcal vaccine as precautionary measure. Older elderly patients are given pneumococcal vaccine because immunity is lost. A certain amount of immunity is lost. So an important role of spleen is B and T cell multiplication, and that will give rise to immunity. The next important point is sequestration. What does that mean? That is the cells from the peripheral blood which are damaged or which are abnormal. They will go into the spleen and they will be removed from the circulation. So that is called sequestration. So sequestration and removal of normal abnormal blood cells. That is all the cells. Suppose an RBC has it has a lifespan of how many days? 120. So at the end of 120 days, what will happen? It will go to the spleen, and the spleen will remove it from the circulation. So along with so that is the normal cycle. Along with that, suppose some RBCs are becoming abnormal. It is not possible for those RBCs to carry out normal function. So so those are the abnormal RBCs. So normal RBCs at the end of 120 days and abnormal RBCs, whenever it feels, will get sequestered into the spleen. That is, it will enter the spleen and it will be removed from the circulation by the spleen. So the second point is sequestration and removal of normal and abnormal, both normal and abnormal blood cells. The next is it plays an important role in regulating portal blood flow. So you have the portal system. You must have read it in anatomy. So portal system. The portal system has an important role in maintaining the blood pressure around the portocaval system. So spleen has an important role in maintaining that system. If there is an obstruction in the spleen, there will be portal hypertension. So maintaining blood flow. And the last point is your extramedullary hematopoiesis. What is the meaning of extramedullary? What is the meaning? So any hematopoiesis that is taking place outside the bone, that is extramedullary. Yes. So see, normally there will not be any hematopoiesis in the liver in an adult. Liver is the site of hematopoiesis in the fetus. So in the adult, you will have hematopoiesis going on in the bone marrow. That is medulla of the medulla, in the medullary cavity of the bone. So any hematopoiesis that is taking place outside the bone is extramedullary. So spleen is an important site of hematopoiesis. That is called extramedullary hematopoiesis. Okay. Now you come to your important topic, that is splenomegaly. What is the meaning of splenomegaly? That is enlargement in the size of the spleen. So what happens if there is enlargement? That is, there is increase in cellularity as well as increase in vasculature. So macroscopically, what is splenomegaly? Enlargement in size. Microscopically, what is splenomegaly? Increase in number of cells and vasculature of the spleen. So mostly that happens when there is an exaggeration of the normal function of the spleen. That is giving rise to splenomegaly. So what are the conditions?
Yeah, wait. So, I mean, first you have to classify into broad headings. So, what are the conditions in which such a event will take place? If you are given a question about splenomegaly, first you are going to define splenomegaly, just like I've said, grossly this, microscopically this. Then what is the mechanism? That is increased, mostly exaggerated function of the spleen. Now, what are the causes? So, you will be giving these broad headings first. What are the headings? That is infections. First is infection. Next is disorders in immune regulation.